calling it. We have the call procedure and then followed by procedure name. Tama? Now, let's go to functions. We also have what we call the MySQL functions. Now, this function, MySQL function, works similarly, or it is similar with procedure. But the moment it is being invoked, so at the end of our discussion, you are expected to learn what is stored function, and you should be able to differentiate a stored function from a stored procedure, and you will learn how to create stored function and how to invoke it. Okay. So when you say stored function, it can be called from inside a statement, just like any other function, and can return a scalar value. A stored function is a special kind of stored program that returns a single value. Typically, you use stored functions to encapsulate common formulas or business rules that are reusable among SQL statements or stored programs. Then you can use a stored function in SQL statements wherever an expression is used. So this is the syntax of how you create stored function. Remember, when you're going to create procedures, functions, triggers, what else? Conditional statements in SQL, you should always start with defining a delimiter for it, because stored functions, triggers, procedures, and conditions are being executed as a block. So you really have to define a delimiter. And then followed by the create function reserved word. This will give a signal to the MySQL server that what you are trying to create is a function. And then followed by the function name, and you have your parameter 1 and parameter 2. Then you have your returns. What is the data type of the value that your function will be returning? Okay, you have here the data type. Then it can be deterministic or not deterministic. However, this part here, the deterministic or not deterministic, is optional. Meaning you can opt not to include it or to include it in your function definition. Then you have your begin and end statement. So in between the begin and end statement, you have your SQL statements and then your delimiter, the closing delimiter, and then returning back the default delimiter. So notice that you have parameters for your function. However, you cannot specify that parameter or those parameters either to be in, out, or in, out. By default, automatic na siya na ay, so tawag na yung mode. Automatic na siya. So no need to identify if its mode is in, out, or in, out. All you have to do is to define the parameter name and the data type that it will be accepting. Okay, so let's have a demo. So I have here a table customer. Now in the customer table, my primary key is the customer number. And I have here the different attributes or characteristics for customers, including the credit limit. When you say credit limit, kumbaga, what is the maximum amount that a customer can what do you call this one? Can establish an account in the company. When you say credit limit, no ito limit maximum limit sa mo utang nga pwede nimo utangon sa kumpanya. So the higher the credit limit, the more that you can make utang from the or to the company. Okay? So let's have here an example of a stored function. We want to create a function that returns the customer level based on credit. Meaning, tagaan na to og label. Label ang customer level. Di ba? Natay tang tester.
So we wanted to classify each customer level based on their credit limit. Okay, so we have here a function named customer level. So I started with the delimiter. I created or I defined the delimiter. I have the create function and then the name of my function. And here's my parameter. My parameter name is credit. Its data type is of type decimal with 10 whole numbers and 2 decimal places. Then what the function will be returning? It will return type varchar. Then I have here deterministic, pero pwede na nang wala si deterministic. Then my function statements begin. So I have here the begin and the end. Now in between, I have my function definition. So I declared here what they call this one? Variable of type varchar length 20. Okay. Then I have here the condition on what will happen to the classification of my customers. Now, if credit, whatever is the credit, whatever is the input provided for credit, if credit is greater than 50,000, then you have to set the value of your variable customer level to be platinum. Else if credit is greater than or equal to 50,000 and credit is less than or equal to 10,000, then your customer level value will be set to gold. Else if credit is less than 10,000, then your customer level value is set to silver. And if then return, na kay function man we have a return value. Lahi na siya sa returns kaysa ni return value kaning return. Kani si return nga statement here diri magbase kung unsa ang output mo ni siya ang i-output. As to what type ang output mo ni siya ang varchar. Remember han magmatch gini sila tulo. Unsa imong i-output ug unsa ang data type. Okay. So the return statement or the value of my function customer level will be returned. Depende na din siya kung sa'yo mo gawas din Okay? And then my function ends and I revert the delimiter back to its default value. So this is how you create what they call this one? Function. Now, the moment if you will run this in your MySQL in your PHP MyAdmin, mag-error na siya error. So try to rerun again. Pag i-run nimo siya og balik, mugawas na ganitong error nga. For example customer level function is already exists. Customer level already exists. Meaning katong the first time nga i-run nimo siya, gi-recognize to siya sa imuhang SQL server. So automatic na to siya nimo magamit. Never mind kung mag-error. Basta just take note, remember nga, the first time nga i-run nimo, mo error gani, i-run lang og balik. Pag mo gawas na rin tong function already exists, meaning gidawat sa SQL tong first time nga pag-run or pag-execute nimo sa function creation nimo. So pwede na dahil nimo siya magamit. So can if you can review or if you can check the stored function video that I have uploaded in the Google Drive, you can see there that the moment I created the function, nag-error siya at first. Tapos ako siyang gi-rerun, then yun na din gi-accept. Kato na din na function already exists. So ako na din siyang gigamit. So ayaw mo katnans kung mag-error. Nalang yung mga instances nga, like po ang pag-interpret ni MySQL. Okay? So this is, what do you call this one? This is how we define the function. Now remember, if you recall your procedure,
The moment you wanted to use your procedure, you explicitly call your procedure by using the call procedure statement. You have their call and then have your procedure name. However, in functions, in MySQL functions, we have a different way of invoking the function. So you can invoke a function within your select statement. Notice here. So si stored procedure, you call it using, or you invoke it using the call procedure statement, while the stored function, you can directly call the function name within your select statement. So as an example, you wanted to display the customer name and its customer level katong atong function nga gi-create, okay, from the customers table. Order by customer name. So ato lang siyang gi-arrange. Pag order by customer name, by default, the the MySQL will sort it ascending. So that is from A to Z. So if you're going to run this, mo ni siya imong output. The customer name and then the customer level. So mo ni siya imong gi-return. Si platinum, silver, di ba natay? Platinum, katong more than 50,000, it's platinum. If it's between 50,000 and 10,000, it's gold. If it's less than 10,000, it's silver. So this is an excerpt of the output of your function. Okay? Questions? Any questions? Any questions? None so far. None? Okay, let's proceed. So we have here stored functions with parameters. So notice, parehas gihapon ni siya ni procedure. So you cannot just directly edit the function statement or the function declaration that you had, but you have to rewrite it the moment nga naa kay gusto usabon sa imong function. Kani siya nga statement, drop function if exists, kung naa na ang hello world and you wanted to change what's inside hello world, then i-drop sa nimo siya ay ka mag-create. So drop function if exists hello world. So if existing na sa hello world nga function, i-drop niya daan na siya maka-create. Okay? So in this case, nag-create siya of function named hello world. And then, nangayo din siya of addressee, meaning ang itong tao, a specific person. And then, you have here the type text. It can be varchar. Pag may text, another data type na siya, pinakay text, varchar, or character. Pwede na siya. Then, returns text. Pwede na ni wala nga line. Can be omitted. Then, begin, return, concat, hello, comma, addressee. Okay? So, to execute, asan man to? Select hello world. Kung sa atong ihatag sa atong parameter, si earth. So, this earth will be passed to the addressee parameter. And your output will be hello, comma, addressee, which is earth. That's an example of, what they call this one? Creating a function with stored parameter. So if we will go back to our previous example, we have here the function customer level name. Our parameter here is credit. Now, pag call nato, we call the customer level function with the parameter credit limit. Asa gikan si credit limit? Katong attribute from the customers table. Now, whatever is the value of credit limit will then be passed to the parameter credit. So, mo din na siya ang gamiton to check if that particular customer level belongs to platinum,
gold, or silver classification. Then we also have here another example of a function inside a procedure. So pwede na siya that inside your what do you call this one? Your function, that your function is being declared or being defined inside a stored procedure. So for example, you will you will accept the parameter in for customer number, and it will output the customer level, the out parameter, the customer level of that worker. And then you declared here, the credit variable, and you assign the credit limit of a customer. You get the credit limit of the customer. Select credit limit into credit. So, mo ano siya imong gibutang sa imong credit ni variable from customers where customer number is equal to the customer number. Then you call the function. Kato itong na-create na function ng customer level. Asa to? This. Kaning gi-call na to siya sulod sa atoang procedure. So, din siya pag-call. Set customer level is equal to customer level, and then kanilang value sa imong credit nga variable. So gitawag sa imuhang gigamit sa imong stored procedure C function nga imong gi-create. So to call the procedure, call get customer level, unsa din tong customer number, and then unsa to imong i-output sa customer level, then select at customer level. So, ang output nimo ani, kung unsa tong customer number plus the customer level. Whether si 131 is platinum, ang mugawas na nila kay platinum, silver, or gold. Okay? Questions? Excuse me, ma'am. Yes. Hello. Ay, ma'am, kanang clarify lang ma'am ba kanang abot sa stored function ug sa stored procedure. Kuno saan mo magamit, ma'am? Kana sila daw mo kanang mabaw nimo na kani siya dapat gamiton is stored ang stored or stored function ba? Depende man na siya. Si stored function, pwede nimo na siya uh, i-gamiton alongside with your procedure. Depende man gud na kung unsa ang sulod, unsa ang trabaho sa imuhang code. So pag moingon ka og kani ganing functions nga gusto ka magpa-display og mga single value or scalar values as part of your output, you will create a function. Pag moingon pug ka og procedure, depende din na kung unsa imong gusto pod mahitabo sa imong procedure. Will it be displaying table, yeah, another table, or will it be calculating something else inside your function? Pag na-calculate, then you can create your procedure. Okay? Pwede man pod ka na calculation ni function. Pero ang difference lang gini, specific kayo ang calculation ni procedure. So depende gina sa gipangayo Ah, sa problem. And then kung recurring pod siya pirmi, meaning kadaghan mo siya balik-balikon o gamit, then try to check kung pwede ba kanimo sa i-function or procedure. Depende, it really depends on how you are going to, what do you call this one, to solve, to give a solution to a particular problem. Basta inyong dumduman, si, tawag ni, si function, scalar ang iyahang output, scalar or single value. Si mm, tawagan ni si procedure manggod, pwede ka mo output og katong kung mag-in parameter lang ka, pwede nga table, parts of the table ang imuhang ma-output. Si procedure pod, pwede pod nimo sulod si procedure na kay join nga statement. So table gihapon nimong output, di ba? Then kung gusto ka nga na kay
na kay computation inside procedure. Okay? Okay, okay. Sige. Okay, sige ma'am. Thank you ma'am. Okay. Okay. Naglag. Okay, let's proceed with introduce lang nako si deterministic og si non-deterministic functions. So when you say deterministic functions, always return when you say deterministic function, it always return the same result anytime they are called with a specific set of input values and given the same state of the database. So pag deterministic, the moment nga mo siyang balik-balikon og tawag for as long as you have the same set of input and the same state of the database, parehas ra siya og result i-display. So examples of deterministic function is kaning naa sa mathematics, kaning floor, may kang floor, lowest possible value. Pag may kang ceiling, highest possible value. Naatay month, then you have the year. Square root. Di ba, bisag kung saan mo, square root of 4 is always 2. Di ganun mo siya mausab. Di ba? It doesn't matter if karon nimo siya buntag gamiton or tomorrow. Square root of 2 is always square root of 2. Square root of 4 is always 2. Mga fixed na ilahang mga result. As long as you have the same input. For non-deterministic functions, it may return different results each time they are called with a specific set of input, even if the state of the database remains the same. So, naa siya variation. Okay? Naay variation ang ihang output or result with a specific set of input. So, what are your examples of non-deterministic function? You have your kaning mga ingani kani i-total kanang bitong panglantawon nimo kung nakay connection, kung ang connection sa imong database or sa network is good or not, pwede mo na siya ma-check. Kung i-check nimo kung unsa ka busy ang imong CPU, ma-check nimo na siya. Kanida yung get date. Of course, the date today will not be the same for the date tomorrow. Muna siya ang mga example sa tawag ani non-deterministic function. We also have rand. Pag may kag-random, di ba rand is random. So, each time imo na siyang imo nang gamiton nga function, lain-lain yun na siya og output. Kaya naka-randomize ba siya? Okay? Questions so far for functions? None? We can proceed with triggers if there are no questions. Let's proceed with triggers. Asa naman to? Window. So let's go with views and triggers. So when you say views, it's a virtual table. Okay? When you say trigger, it's a routine that will be performed by the SQL. And this trigger is still stored in the database server. Wait lang class, kaya naiga. Kamay, Sam. Yeah, nayabo. Okay. So when you say SQL view, it is a logical or virtual table which is composed of the result set of the select query. I-recall na to si views katong naa sa ato ang database 1. Because the database is database view is similar to the database table, which consists of rows and columns, so you can retrieve and update the data on it in the same way with the table. So that's what we call the updatable view. Now, the database view is dynamic because it is not related to physical schema, meaning wala nimo siya gi-create
along with your tables. Katong mga gi-define ni mga tables sa imuhang pag-create sa database. But database view is stored as a view definition as select statement. And then when tables, which are the source of data of a view, changes, the data in the view also change. So pag naakay gi-change sa customer nga table and that customer table is included in your view, automatic mo reflect ang tawag ani ang changes or ang update. So let's have first the advantages of views. You simplify a complex query. Ayun lang. Kay daghan man kay kang gi-create nga select query, you can have it as a view. Example kung mag-join ka, if you wanted to create a join of two or more tables, so instead of rewriting that join query several times or the moment that you are going to use it, just create a view for it. Para pagtawag nimo ang view na lang imong tawagon. Then limited access data to the specific users. So kung unsa ray makita sa view and then you want to limit the access of the user, mao ra gyud lang makita. So example ha, in your CUR ang inyong makita dira is ang inyong harag yung specific na subjects enrolled, schedule, and instructors. You cannot see unsa ang si tawag gani data ni instructor as a whole. Di ba inyo makita kay ang kuan raman, ang pangalan raman ni instructor. But aside from the name of the instructor, dili na ninyo makita. Example kung asa ang address ng instructor, unsa iyahang contact details. So wala siya labot. Mo po siya advantage ni view. Malimit nimo ba kung unsa ra to ang gusto nimo ipakita nga mga data to specific users. Then of course, with the limiting of data access to specific users, you provide an extra security for your database. And also, views can have computed columns. Nani siya, pwede na to ni siya example na kay example ha sa inyong CUR, di ba naamoy total subjects enrolled. Ibutang pila ba ka book inyong subjects karon? 7, 5, 8, ma'am. 8, di ba makita niyo sa inyong CUR sa ubos total subjects enrolled 8. Pila din ka units. Mo na siya ang mga sample sa computed column. So you can create that one using view. And then natay gitawag nga backward compatibility. Meaning, once you will create view for unsa na ba version sa tong MySQL karon, it will still run to earlier versions of SQL. Vice versa. If the earlier version of MySQL, you created a view there, and then kung unsay update karon, mukuan gihapon siya. So tawagan ni mo run gihapon siya. That's an advantage of creating view. Now let's have here an example, or let's have here the syntax of how you create a view. So you have create view, then you have the view name as, and then what are your select statement from the table, and then where predicates unsa tong mga conditions nimo. So example, I have here create view supplier, ang pangalan sa kong view is supplier orders as, and then select unsa. Notice that I have here a join statement, di ba? Select suppliers orders. So get join ko from suppliers of orders. And then where? Narin ko'y condition. Nga, ang condition na ko, ang supplier name lang with IBM ang na-display. So pag call din ako sa akong view nga create, it's the same as calling an entire table. So select all from ang pangalan sa akong view, which is soup orders.
So another syntax, if you are not sure if the name of the view already exists, just have create or replace view. Hindi man pwede nga magparehas ang pangalan sa duha ka view. Then, you have your example here. Automatic, kung nag-exist na si supplier orders, ihara dayon na siyang i-override if you have the create or same with dropping table. Drop view, but dili table yung maibutang ha, view. Drop view, then the pangalan sa view. So, example, itong na-create na view kasi soup orders. You have here, drop view, soup orders. Then, mawala na rin na siya sa imong database. Now, let's go to triggers. Any questions with regard to views? Questions? So, kayong taga din sa office. Please know that you have to get your ID first at the HR office before you enroll yourself for the time logs and temperature scanning using face recognition technology. If not, kindly go directly to the fourth floor printing press. Enrollment for time logs will be held at the gym lobby. Uy, alas 9 sila magsugod enrollment. Taman kami alas 9 to 12. O diba? Bahala mo magklase ko. Maghulat mo kami sa kumahaman. Okay, padayin ta. So, any questions with regard to views? Wala? And so far, ma'am. Okay. Next. Okay, next we have to go to triggers. Saan din si trigger? So, an SQL statement or a set of SQL statements with S, which is stored to be activated or fired when an event associating with a database table occurs. So these events are the following: insert, update, and delete. Sometimes trigger is referred to a special kind of stored procedure in terms of procedural code inside the body. So when you say trigger, this is some sort of security implementation in database. Example when you say insert trigger, remember the moment you sign up for an account in Google or an account in what they call this one, Facebook, di ba naatay, di ba ilahang i-check as to how old are you? Kaya naaman dito silang terms and conditions, if you are below 18 years old, dili ka pwede mo register. Di ba? So, pag input mo sa imong birth year, di ba, imuhang last name, first name, then your preferred username, and then your birth date, di ba, year, month, date. Pag ma-detect nila nga ang imuhang birth year is below birth year minus the current year, ay balik. Current year minus the birth year is less than 18 ang difference, meaning your age is below 18 years old. So, di ba mo, na rin sila i-prompt nga message nga you are still a minor or your age, you are still under 18, so dili kay allow mo create na naing ana nga instance. Or ang pinaka-common is kanang mag-create ka og account sa Google. Di ba ipa-input kung unsa ang imong preferred username. And then the moment nga i-try nimo og submit is mo prompt dayon siya nga that username is not available. Then mo suggest din siya og an alternative username. So that's an example of insert trigger. Isa na siya ka-example sa insert trigger. Okay? So that's how it works. So kabalo mo nga mo prompt siya nga okay, title ani? With regard to username, if it's available or not, it is the trigger is being fired. Ang trigger ang ni work ana. Okay? So let's discuss the different advantages of using triggers. Triggers provide an alternative way to check
the integrity of your data in the database. So it will check kung naana ba'y duble, naana ba'y kaparehas or wala. Okay? Then it can catch errors in business logic and the database level. It also provides an alternative way to run scheduled tasks. With SQL Trigger, you don't have to wait to run the scheduled task. You can handle those tasks before you or after changes being made. So pag nakay trigger, create lang kag trigger, iset lang nimo siya. Before ba mag-insert, after ba mag-insert, before mag-update, after mag-update, before delete or after delete, automatic na siya. The moment makakita siya og insert nga statement, automatic mo fire si trigger. Okay? Dili na nga, dili parehas ni procedure nga og ni function ni imo gid silang i-call. Si trigger, garan na siya constantly in the background. Pag makita na din yung event, if it's insert, update, or delete, kung nakagidefine nga trigger, automatic na siya mo fire. Okay? Now, trigger is very useful when you use it to audit the changes of data in the database. Example lang sa man siya mga changes. Oh, if you I know that you are using Facebook most of the time, the new step, di ba? Kay pag on ninyo sa inyong laptop or pag on sa cellphone, Facebook kinay una natong lantawon, no? Tell me if I'm wrong. Kamo nga naka-Facebook, amo gina iyong gabuhaton. Ako, I'm not into Facebook mo, hindi ko ninyo makita sa Facebook. Masyadong maraming bitter, di ba? Okay. So, unsa may example kaning mga audit logs or changes of data sa nga gigamitan og trigger? Excuse me. Diba? When you're going to change your profile name in Facebook, example today, you change your profile name. And then, an hour after, or tomorrow, you decided to change it again. So, pag change mo later, di ba mo prompt dayon si trigger nga, ay mo prompt si trigger, mo prompt si Facebook nga, you cannot change, you just change your profile name, di ba? And you can only change once in every, pila to? 6 months? No, it's not. 60 days, if I'm not mistaken. So that's an example of how trigger works. And then another example is, kana bitong kung mag-request ka og audit trails. Example, gusto nimo makita kung kapila na ka nag-change og kuan og profile name. Kanus agi change. That's mo po na gamit ni trigger. Unsa pa ba? Kanang di ba kung magpa-enroll mo using pre-SEMS, makita man ninyo example nag-enroll mo karon. Nag-enroll mo in di ba 8 subjects man mo? Nag-enroll mo 5 subjects ra inyong na-enroll. Ang tulo ka subject wala kay wala pa gi-offer or closed pa. So makabutang nga today, March 1 at 9:50 in the morning nag-enroll kag 5 ka subject. And then nag-process din kag adding or dropping. Makita din nimo didto, di ba, sa imuhang pre-SEMS nga account as to kanus ato na enroll ang another 3 subject ug kinsa ang nag-enroll. That's an example of trigger. Ang gamit ni trigger. Okay? So kung natin advantages of using triggers, we also have disadvantages. Okay, so trigger can only provide extended validation but cannot replace all validations. Anong siya kanang kumbaga supplementary. Dili siya nga i-replace ang tanan nga data validation sa database. No. It's just an extension of the security checking. Triggers executes invisibly from client application, which connects the database server, so it is difficult to figure out what happened underlying the database layer. Triggers run every updates made to the table before it adds workload to the database and cause system run slower. So kay sige man og dagan si trigger, muhinay gyud imuhang system. But do not worry about that.
with the existing hardware capacity of computers nowadays, it's seamless. It is as if triggers are not running. So paspas na kaayo ang hardware. Dili na mabalaka. So let's go to the different types of triggers. We have the before update trigger. So when you say before update trigger, it is a trigger which enacts before an update is invoked. So di ba natay update yung command sa database katong update unsa to nga update unsa to nga attribute unsa bagong value, di ba natay ingana sa database update nga command. So dira ni siya magamit kay update before update trigger. If we write an update statement, then the actions of the trigger will be performed before the update is implemented. That is, if you're going to have the before update, pag nakay before, meaning before ma-implement ang imong update command, iyas aning i-execute mo fire sa ang before update trigger before the update will be reflected. So this is an example of before update. So let's have two tables, customer and mini statement. And we have values, customer 1,000 funny with available balance of 7,000 and customer 1,001 Peter of 12,000. Now, the before update trigger, see, I told you na gyapon si the delimiter definition. So you create a trigger, ang pangalan kay update customer, before update. So nagi siya, create trigger, the name of your trigger, update customer, and then when will it be fired? It's before or after. So before update on customer. So before nimo ma-update si customer nga table, kani siya, kani na definition. Before nimo siya ma-update, mo fire or ma-invoke si trigger nga update customer. For each row, so nagin siya dapat isa-isahon niyang check ang sulod sa inyong customer table. Begin, insert into mini statement values, all that account number, all that available balance. So ang katong sulod sa imuhang customer table before an update will be executed, iyahang i-transfer sa mini statement. Di ba nag-create ang mini statement nga table? So diri niya tanan i-banhin. Pag nabalhin, na-copy na niya dito sa na-insert na niya tanan sa mini statement ang sulod ni customer nga table, then that's the time that the update on the customer table will be executed. Okay, so example, na din ta dire update gihimo, update customer, set available balance is equal to available balance plus 3,000 where account number is 1001. Kinsa ni si 1001? Si Peter. Oh, Peter. So ang mahitabo karon, unsa ni ang unsa ganito ha? Asa na to? Here. Plus 3,000 naman, di ba? Plus 3,000. So ang mahitabo si Peter nga 12,000 plus 3,000, mahimo siyang 15,000. So paunsa man nimo matrace ang value or mean ang logs or ang activity sa account kung nga matingalan ka nganong nikalit rag 15,000. So mo ning mag-create kag trigger na kay audit. Diba i-recall na to kanang inyong mga bank account sa inyong mga ATM, inyong mga savings account. Diba kung mag-request mo savings, mag-request mo statement, bank statement, ipakita man dito ang date, unsang activity, withdrawal ba, how much, pila din imong current available balance kung naay sa tawag ani deposit, iya pong ibutang pila. So mo siya ang purpose pod sa update. So na siya update trigger perme. So in here, before niya ma-change ang available balance into plus 3,000, iya hasang butang sa mini statement nga table. Mao nang say
Nini statement nga table na nakay 1001 of 12,000 of 1,000 nga 7,000 available balance. Pag imuha na yung i-select all from customers, ang imuha nang makita si 1001, 15,000, then si 1,000 mahimo lang 10,000. Okay? Kani naman ang mugawas, ang update nga event. Okay? Questions with regard to before update trigger? None? Let's proceed. So kung natin before update, we also have after update trigger. So this trigger is invoked after an update action occurs. It gets implemented after an update statement is executed. So example, naatay create table, naatay table nga micro statement with the attributes account number, available balance, and we have a foreign key. We declare a foreign key here of account number referencing the account number from customer table. So we have here sample value 1002, janitor 45 ang iyahang available balance. Then we create an update trigger that is after update trigger. So you have delimiter and then create trigger, update after. Then I have here the type after update on customer. So meaning i-execute daan ng update ay mo fire si trigger. For each row, begin, insert into microstatement values new account number and new balance. So pag invoke, ihas ang giset daan ang balance. Ang available balance into available balance plus 1,500. So ang gihimo niya, ihas aning i-run, ihaning i-execute ang update, ayha niya i-fire ang update after update trigger. So pag imuha ng pag na-execute na na-execute ni siya, mo fire si update trigger, ang sulod na din sa imong microstatement nga table is ang updated na nga value. Remember nga ang una nato nga value is 45. Now pag update nato is plus 15. So 45 plus 15 is equal to 6,000. So ang after update mo natong trigger, so atong gi-update daan ay tanag fire sa trigger. So ang naa na din sa imo ang micro statement is 6,000. Kato ng updated value. Okay? Klaro? Hangak na kayo. Grabe ka hangak. Klaro? If there are no questions, let's proceed with before insert trigger. Tulo man to ka event, diba? Update, insert, delete. So we're done with update. Let's go with the insert event. Let's go to before insert trigger. This trigger is invoked before an insert or before an insert statement is executed. So unsa tong example nato kaganina, katong mag-create ka og Google account nimo, ilang i-check if the username that you preferred to use is available or not. Kung dili available, mo prompt si Google og notification that that the particular username that you wanted to use is not available. So that's an example of before insert trigger. So wala pa kay na insert nga data sa database ana. Iya pang i-check daan isa isa. Okay? So let's consider the table contacts. Nag-create ang table nga contacts with contact ID, naka-auto increment siya. Then we have the last name, the first name, birthday, created by, constraint dahil na to, giset na to si contact ID as the primary key. So here's how the before insert trigger looks like. Nagset ni delimiter ang pangalan sa atong trigger, contacts, before insert. So na ako diri before insert on contacts for each row,
begin, nag-declare ko nga og variable user, v user of character, varchar, length 50. Then pangitaon sa nako, select user into v user. So kung naay si tawag ni whatever the value of the user kani siya iyang i-assign sa v user nga variable. Pas mag-update, create date. Katong kanus siya na himo. So set new na ano ni siya daan, set new dot create date is equal to system date, sysdate. So automatic na si sysdate. So whatever kung siya nakaset sa system mo na siya makabutang. Update created by kinsay naghimo ana nga username. So set new created by user and then end na dayon. Okay? So pag-invoke mo siya, pag-invoke sa before insert trigger, nag-perform ka diri action nga insert into contacts with the values 1 for contact ID, Newton for the last name, Enigma for the first name, tapos ihalang gi kani siya str to date, iyahang gi convert halimbawa ang pag-input nimo kay date, month, year, di ba? Remember nga ang ato ang format is year, month, date ba ya? So iyara na siyang gi title ani convert kini str to date. Pwede nyo na siya i-try, work na siya. And then XYZ kung kinsa tong created by. So ang output nimo, pag check niya nga wala pa ga-exist si contact number 1, pag wala siya nag-exist kay before insert man no. Pagkakita niya aning insert into, iha ding i-check. Example, contact ID number 1. Iyang i-check sa imuhang contacts nga table. If wala nag-exist, then iya hadayong ayha pa dayon maka-insert. Mo nang pag-check nimo karon sa contacts na ano dayon siya. Okay? Questions. So, if you have 1,000 entries for your contacts, for each row, di ba namin ito for each row. Meaning, isa-isa ko niya nag-check per record sa imuhang contacts nga table kung naa ba siya kaparehas or wala. Kung naay kaparehas mo, prompt og error. Kung wala, mo insert. Okay. Okay? Any questions with the before insert? None? Then we will proceed with after insert. Asa man to siya? After insert trigger. This trigger is invoked after an insert statement is implemented. So ato mo insert siya daan og value sa database, ayha ni siya ma-activate or ma-invoke nga trigger. Let's have an example here. Natay tables ng contacts and contacts audit. Okay? Nag-create og table. Then let's define our after insert trigger. Okay, ang atong gihapong buhaton is mag-create og bag-ong user. Okay? So pangitaon sa nato kung if that user exists, kung wala siya exist, ma-insert din siya dito sa contact audit na table. Okay? So paano siya ma-invoke? Example here, we have an insert statement. Nata-insert statement. So iya sa ni-insert daan sa database. Pag humanyag insert ani sa contacts nga table, ayha pa mo fire ang trigger nga contacts after insert. Okay, after niya siya na insert sa contacts table, may fire ang trigger nga after insert. Pag fire sa trigger nga after insert, nag-create din siya of or copy, or it's not really the entire copy. It inserted values from the contacts nga imuhang bag-o nga gi-insert, which is number 1 si contact ID, kanus siya gi-create and kinsa ang nag-create.
kani siya. Naka-define man siya diri sa atong table. Nga si contact audits na atay contact ID, created date, o created by. So, mo po diyang i-save dinhi. So, these data, especially the contact ID, is coming from the contacts table. Okay? Questions. We're almost done. Almost, but not quite. Then let's have here before delete trigger. So ikatulo ng event, humana ta ni update, humana ta ni insert. Let's go to the delete trigger. So this trigger is invoked before a delete occurs or before deletion statement is implemented in the database. But take note, please take note that delete action is strictly prohibited in database. Ginapakita lang dire nga na yes na ay delete nga action. Pwede ta maka-delete sa database. But in real world practice, deletion of records from the database is not allowed. Tagaanta mong example. Okay. So nag-enroll mo sa USTP. Nag-enroll mo year 20 second year na mo karon no. So 2019 mo ng first year. Okay. Nag-enroll mo 2019 first semester sa USTP until now. Then 2 years from now, mo graduate man mo, 'di ba? So kung mo graduate mo, dili pasabot nga i-delete ang inyong record sa USTP. Kay dili na mo estudyante. No. Ikuan ra na siya, na standby ra na siya dira, naka-save gyud na siya sa database. Unsay proof nga wala mo gi-delete sa database sa USTP? The moment that you will request for your transcript of records, ma-retrieve tanan imong grado from first year to fourth year. So that's an evidence. Kay kung gi-delete mo na, wala gyud mo TOR makita. That is why deletion in any circumstance, deletion in the database is not allowed. Naka-standby ra na siya. Pero di napakita nga pwede ta mo delete og record. It's just that in real practice, real world practice, it's not allowed. Kay for i-recall nato ang atong kuan, integrity constraints sa fundamentals of database na atay anomaly. Na atay anomaly nga encounter. What if gamiton pa na nimo? Or what if another table is using that that particular data? So maka-incur ka og deletion anomaly. That is why deletion is not allowed. Pero ato lang siya pakita dire. Okay. Consider the following tables. Create table contacts and create table na type contact audit. So himo ta og before delete na trigger. So naka dire before delete, then on before delete sa contacts nga table, then for each row atong i-check. For each username, i-assign na to sa variable nga user. Tapos before siya mag-delete, i-insert niya dito sa contact audits nga table. So in this case, nara ang insert. Halimbawa, nag-insert ka og data sa contacts nga table. Na kay contact na ID nga 1. Tapos ang last name niya is Bond, and then the first name is Raskin. So pag i-delete nimo siya, pag mag-delete ka from contacts, your last name is equal to Bond, ang mahitabo, before ma-execute ning delete statement, iyan ang i-insert dito sa contacts audit nga table, ang contact ID, o kanus agi delete, o kinsa ang ga-delete. Mao na siya ang mahitabo sa imuhang before delete nga trigger. Okay? So it's the opposite of after delete nga trigger. Pag may kag after delete trigger, i-delete sa nimo, ay ka mag-perform og action or triggers. So unsay mahitabo? We have an example natay
table still si contacts ug si contact audit. Now naaring kay delete trigger nga definition. This is for after delete nga action. So ang mahitabo dayon, di ba mag-insert na tag value daan. Unsa ato i-delete kung wala tay insert. So insert sa tag value sa tong contacts na table. I-delete din nimo ang records from the contacts table where the first name is equal to Isaac. So i-delete ni na tanan. Pag human niyang delete, ay pa mo fire si trigger. So katong na-delete niya, i-insert niya dito sa contacts audit ang contact ID og kanus agi delete and kinsa ang ga-delete. So that's how wala. Wala na yung question. Wala na yung question. Murag silent pang kaayo. Naglibog na mo. Okay, tingog sa mo. Medyo libog. Medyo dyan ni siya libog. Libog ba naman? Libog Oh, dyan siya, ma'am. libog dyan siya, no? Muna siya nga. Basta, anyan, ato i-differentiate si procedure function o si trigger ha para medyo mag-clear ang ato ang panghuna-huna. Pag mayon kag procedure o function, ma-activate lang siya or ma-invoke lang siya the moment nga imo siyang i-call. Okay? Diba si procedure na kay call procedure. Si function, i-include nimo siya sa imuhang select statement. Diba? So, ay hara siya na invoke, ay hara siya ma-activate, ay hara mudagan. Kini si trigger, the moment that you created trigger, from time to time, garan ni siya sa background. Garan siya sa background. And then, dili na siya kinahanglan nga na i-call trigger or i-call nimo siya explicitly. Automatic kay imong trigger nga iset, pwede mong ka magpili unsa nga trigger, unsa imuhang events nga butangan. Pwede ka maghimo og trigger kang insert, kang update, o kang delete. Pili ka. Kung gusto ka, kanang tulo nga event na pwede gihapon. Walay problema na siya. Depende na din as to mag-before or after nimo siya i-implement. Depende ra gyud na. So si trigger, the moment ka nag-create ka ni trigger for these three events, or at least one of these events, continually run na siya at the background. Gadagan ra gyud na siya. Pag makakita din siya insert nga command, mag-insert kag bago nga value sa database, iyang i-check, oops, unsa ni siya nga, unsa gani ang trigger nga naa nako, butang ta before insert. So automatic siya mo execute. Automatic op, kay na ako before insert, mo execute sa kudaan. I-check sa nako unsa ning dapat niya i-meet nga requirements kaning sulod sa akong trigger definition. Pag na-meet na to niya, ayha pa din ka maka-insert og bag-o nga data sa database. Okay? That's how trigger works. Dili siya kinahanglan nga i-call. So, maghatag taglaing example ha. Di ba mag-enroll mo sa presems? So, what happened kung mag-enroll mo? Di ba mag-select mo kung unsa nga section mo magpa-enroll? Pili din mo unsa nga subjects inyong i-enroll. Di ba? Inyong i-take, butangan og check sa kilid, register dayon. Di ba? Take note nga pag-register ninyo, kung wala pa mo na-enroll, maski isa ka subject, automatic siya mo ma-register, di ba? Asa ba na siya mabalhin siya sa ubos, di ba? Meaning na-register to nimo nga mga subject. Na siya trigger gadagan at the background. The moment pag-click nimo register, ni fire din ang trigger nga naay before insert trigger. Kaya nga naman, lantawon ba niya kung ano ba kay subject nga na-enroll or wala? Kung wala kay subject na-enroll, mo to mo register tanan. 'Di ba? Pag na-save na din ninyo, i-try ganig enroll og balik, 'di ba? Pag halimbawa na-enroll na nimo ang 8 ka subject, Now, i-try ganig enroll og balik, ba? Mag-open na pug kag section, and then mag-select na pug ka og unsa to nga mga subjects imong i-enroll. 'Di ba? The moment nga i-register nimo mo prompt na dayon og error.
Di ba, nanay error nga, enrolled na ka. So, that's how trigger works. Wala siya explicitly invoke. Meaning, garan ra na siya, garan. The moment nga maka-encounter siya ng event nga insert, update o delete, automatic siya mo fire. Automatic siya mo kuan. Kumbaga, instinct na ni database nga iha na siyang i-execute. Klaro? Klaro so far? So, nalang kay, sa trigger lang, si procedure, it applies to all man, pati si function. Pag may kag call procedure, get all customers, iya kayo display tanan to. Diba? Pag may kag katong function nga customer level atong gamiton, pag ipa-display, pa-display. Kanilang si trigger, iya pong i-evaluate kung before or after ba siya mo fire. Pag may kag before sa event, kada pag may kag before sa event, meaning, before ka makahimog update, before ka makahimog delete, before ka makahimog insert, iya dang i-check ang imuhang gusto buhaton. Pag wala siya, pag masatisfy niya tanan ang nasa imong trigger nga statement, pag mahimo to niya daan ang nasa trigger nga statement, ay pa to siya ma-perform nga action. See, insert, title ni insert, update o delete. Okay. So nasa kahimuon nga nasa siya himuon nga something ay ka maka-insert. On the other hand, pag moingon pug kag after, ipa-insert kaniya daan sa database, ipa-update kaniya sa database, ipa-delete kaniya daan before ma-activate ang katong trigger nga after nga trigger. Okay? So mo na siya ang bantayanan. May mangutana din mo, ma'am, when should we use before or update? Depende yun na kung unsa ang gusto ninyo mahitabo sa inyong trigger. Kung gusto ninyo nga kanang before maka-insert og mga records sa database, before makahimo og any updates from the database, then create before nga trigger. Kay para kanang whatever is the previous state of your database kay naa kay logs. Na kay record nga before nako na change ang iyahang halimbawa ang iyang birthday karon, ma-save nako nga nakoy trigger or na ma-connect nako nga last time mo ni siya mo ni ang iyahang mo na siya ang iyahang record. That's how before. Kung nabitang kung ang imo bitang i-insert nga kung ang imong ibutang nga bago nga data sa database is na effect sa imuhang database as a whole nga murag unsay tawag dili na nimo matrace ang previous records then use before. Pero kung after gani meaning ana gusto lang nimo makita kung kinsa tong kano sa siya gi-update kinsa nga tao ana pwede ra na siya update meaning dili kay siya ing ana ka kadako og impact sa imuhang data integrity or sa state ng database. Kasagara before update, before insert and before delete yun ang gina-implement. Ngano, dila man nato i-check, usually mangod, gina-check mangod nato kung nag-exist na ba na siya. Example lang sa student. Kung nag-exist na siya ng student, dili sa pre-sems, dili na siya dapat i-add og balik. Mo-prompt na lang ta nga added na siya nga student given that particular last name or first name or student ID. So mo nang importance pod sa trigger. Questions? Any questions? Gihangak ko ba? Grabe. Hangak kayo. Any questions? None? Okay, magsabot ta. Napatay isa ka topic which is conditional control statement or condition control. So, itong mga if-else, mga while, mga looping conditions na apa. Medyo taas yun na siya. So, unsa man, mag-quiz ta karong Thursday from procedures to triggers or tigo mo na to apilon ang kondisyon. Kay murag taas-taas na ra ba ato ang kuan? Taas-taas na ra ba atong na-discuss? Basin unya og mawengig tang tanan pagawat sa quiz. So would it be all right nga atong tungaon atong quiz? Mag-quiz tag balik karong
ay mag-quiz ta karong Wednesday, then on Monday i-discuss na ko tong remaining nga topic sa advanced SQL. Taas-taas ra ba siya? I think pila to ka slides ako na prepare ana. I-check na ko ha. Transaction control na dayon ta paghuman. Wow. Ay mo libog-libog sa kay pag abot sa transaction control mas dakong libog. Okay, so sa conditional control nga remaining topic nato for advanced SQL, I have 65 slides. So medyo taas gid siya no. So mag-quiz na lang ta karong Wednesday ha para dili kay taas ang coverage. So just study stored procedure, functions and triggers. Una-una si triggers kuha na siya before and after. So tulo ka events so na kay unom. So kuha na lang. Hinahinayon lang nato. Di ta magdali. Kay magdali tan na samot gitang kadasmag ani. Okay? So you step gihapon ang quiz and this time your quiz will be multiple choice. Okay, para di ko maglibat-libat og check sa inyong answer. Ha? Libat-libat ba kong check. Okay, mag-check sa ko attendance. Say present when your name is called. Akong i-show ang akong attendance sheet. Today is March 1. Actually, this is not compulsory nga attendance ha. For ISO purposes, yun na siya. Sige, kay 10:30 na hapit. Abakita. Abasolo. Present, ma'am. Arong, na si Camille. August. Present, ma'am. Ayon. Present, ma'am. Pada. Bentoso. Ano to si Ashley? Present, ma'am. Kasi present si June, si Jezreel. Bindoso. Bentoso. Okay. Betonio. Present, ma'am. Tulgon pamangkadong or no na nawengid kas discussion dong. Bulyedo. Bulyedo. Calago. Kuwaton. Desierto. Present, ma'am. Present, Kinsa ma'am. ay sa si Kuwaton og si Desierto present. Yes, ma'am. Okay. Igama. Present. Enkoy. No, ma'am. Halu. Escodio. Present, ma'am. Sunod. Estares. Fernandez. Present, ma'am. Kisay present Fernandez. Yes, ma'am. Fernandez. Okay. Ferrer. Gonato. Haji Asim. Impron. Present, ma'am. Impron Present, present. ma'am. Yes. Limbag. Liatuna. Malazarte. Liatuna, present, ma'am. Liatuna. Malazarte. Naman to si... Present. Present, ma'am. Okay. Kabantay ko ganun. Limbag present. Limbag present. Okay. Obero. Present, ma'am. Obayas. Present, ma'am. Arco. Pimentel. Present, ma'am. Present. Del Rendaje na si Rachel. Sahol. Present, ma'am. Then we have Salvacion. Samporna. Rojales. Ato si Hans, ang matanag nito ganina. Present, ma'am. Silvestre. Present. Silvestre Gab. Tejada na si Prince, si Vargas. Vargas Brian. Venatero. Nado si Sampurna, ma'am. Si Sampor. Si Vargas wala. Si Venatero. Wala po. Velia Hermosa. Ma'am, present, ma'am. Ay, mali. Ako na-check. Vertudazo. Zabate. Wala si Zabate? Okay.
Mag-screenshot na po dayon ko. Watch lang mga gangs ha. Kay murag wagas ni ako ang accomplishment report nga. Kahilak tag popcorn. March naman di ba? Hilak tag popcorn ako mga accomplishment eh. Napagani ko i-submit karon. Mudagan pa kog office ron mga gangs. Okay, smile. Smile friends. Okay. Unsa ta karon ay IT221 2 or 4 March 1. Okay, so thank you for the time. So magkita tag balik sa Monday, but I will be giving a quiz on Thursday ba? At least taas-taas pa ang say title ani niya? Ang time para mag study mo. So thank you so much for your time and I'll see you then. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Thank you, Bye-bye. ma'am. Himurag na pa may klase. Thank you, Bye-bye. ma'am. Bye, ma'am. Bye-bye. Bye, ma'am. Gotta change my answering. Ay,